ඉතින් මේ තියෙන්නේ MSi GP65 Leopard 10SEK කියන ලැප්ටොප් එක. මේකෙන් තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම NISAL SENANAYAKA double light technology විසින් අපි බලමු මේ ලැප්ටොප් එක කොහොමද කියලා. ලැප්ටොප් එකේ යට පැත්තෙන් ස්පීකර් එක තියෙනවා ඉස්සරහට එන්න. ඒ වගේම කූලින් ෆෑන් දෙක තියෙනවා. හොඳ ග්‍රිල් එකක් එහෙම දාලා. එයා ඉන්ටේක් එකට හොඳ ඉරක් එහෙම තියලා තියෙනවා. සීරියල් නම්බර්ස්, ඩීටේල්ස් වගේ ටිකක් යටින් දාලා තියෙනවා. ලැප්ටොප් එකේ පිටිපස්සෙන් බලමු පොඩි ප්ලාස්ටික් ලේයර් එක ගහලා තියෙනවා Leopard කියලා ලෝගෝ එකක්. ඉදිරි පැත්තෙන් තියෙනවා කූලින් ග්‍රිල් එක. ලැප්ටොප් එක සයිඩ් එකකින් පවර් ඇඩැප්ටර් එක කනෙක්ට් කරන පෝට් එකයි full SD card reader එකකුයි ඒ වගේම USB 3.0 පෝට් දෙකකුයි තියෙනවා. ලැප්ටොප් එක අනිත් සයිඩ් එකෙන් කූලින් ග්‍රිල් එකයි Kensington lock එකයි Ethernet port එකයි HDMI output එකයි mini HDMI එකකුයි USB 3.0 port එකයි USB type C port එකකුයි තියෙනවා. audio වෙනම mic එකයි headset එකට වෙනම port දෙකක් තියෙනවා. අවුල සයිඩ් එකෙන් බලන්න පේනවා ඇති keyboard එක පොඩ්ඩක් ඇතුළට කරලා හදලා තියෙන. ඒකට වැහෙද්දි ඒකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි හිටසක් වගේ නම් පේනවා. මේ ලැප්ටොප් එකේ ස්පෙක් ගැන කතා කරොත් මේ ලැප්ටොප් එකට i7 10th gen processor එකක් එනවා. 10th gen processor එකේ 10750H කියන processor මේ processor එක core 6කුයි thread 12කුයි තියෙනවා. මේ processor එකේ boost clock එක 4.4 GHz. ඒ වගේම මේකේ RAM එක එන්නේ 8GB RAM එකක් DDR4. හැබැයි අපි තව 8GB එකක් ගහගත්තා මේකට.
ඒ වගේ මේකේ RTX 2060 6GB VGA කාඩ් එකක් එනවා. මේකේ මොනිටර් එක ගැන කතා කරොත් මේ මොනිටරේ sRGB කලර් වලින් 100%ක්ම වගේ කියන්නේ 91ක් වගේ හොඳ ප්‍රමාණයක් කවර් කරනවා. ඒ වගේම IPS panel එකක් තියෙන්නේ 144Hz 1080p display එකක් තියෙන්නේ. හරි කට්ටයක් මුකුත් මේකේ දාලා නැහැ. මේක ස්ටෝරේජ් ගැන කතා කරද්දී මේකේ තියෙනවා 1TB laptop hard එකක්. ඒ වගේම M2 512GB SSD එකක්. මේක තමයි අපේ C main storage එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. මේ keyboard එක ගැන කතා කරද්දී මේ keyboard එක variant දෙකකින් එනවා. එක variant එක සතු පාටින් විතරයි එන්නේ. තව variant එකක් එනවා HEXXA RGB colour තියෙන එකක්. මේකේ මේ colour වෙනස් කරන්න පුළුවන් MSi Dragon Center එකෙන්. අපි ඉස්සරහ බලමු. මේකේ keyboard එක steel series HEXXA RGB colours තියෙන keyboard එක. keyboard එක travel distance එක ගොඩක් හොඳයි. function key එක ඉබ්බන් පස්සේ මේකේ function ටික වෙනම පේනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට පුළුවන් steel series මේක කිලෝ 2.2ක් විතර බරයි ලැප්ටොප් විතරක්. පවර් බෑන්ක් එකත් එක්ක කිලෝ 3.2ක් විතර වගේ බරයි. ඉතින් මේ ගන්න නම් මේකේ බර පොඩ්ඩක් කන්සිඩර් කරලා ගන්න ඕනේ. මෙතන ගහලා තියෙන හයි-රෙස් ඔඩියෝ වල ඇත්තට මේකේ ඔඩියෝ එක නම් ලොකුම හොදක් කියන්නේ නැහැ. ඔඩියෝ එක ඇවරේජ් මට්ටමකින් තියෙනවා. මේකේ Nahimic ඔඩියෝක් තියෙනවා. ජයන්ට් ස්පීකර් එකක් ගහලා තියෙනවා. හැබැයි ජයන්ට් ස්පීකර් කිව්වට ස්පීකර් නම් normal. Nahimic ඔඩියෝ සෙන්ටර් එකකින් ෂේප් එකේ ඔඩියෝ එක වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් එන්නේ නම් පොඩ්ඩක් අඩුවෙන්. ලැප්ටොප් එක ඉස්සරහා තියෙනවා මෙතන LED ඉන්ඩිකේටර් තුනක්.
Coolerbooster 5 කියන ෆෑන් කන්ට්‍රෝලර් එක ගෙනවා. මේකේ ෆෑන් දෙකක් එනවා. ඒ ෆෑන් දෙකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් Dragon Center එකෙන්. ෆෑන් දෙකම මේ මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එකෙන් උඩරිම දාන්න පුළුවන්. Some days there's no one else. Some days I'm not myself. මෙතන මේ G බටන් එකක් තියෙනවා. මේ බටන් එක ගිහම පස්සේ කලර්ස් මාළුන පේනවා. Your relationships are never meant to last. නම්පෑඩ් එකකුත් තියෙනවා පැත්තෙන්. ඒක නම්පෑඩ් එක දාන්න අමතක කළා නෑ. ලැප්ටොප් එකට 720p වෙබ්කෑම් එකකුත් දාන්න අමතක කළා නෑ. වෙබ්කෑම් එක වුණාම මෙතන LED එකක් පත් වෙනවා. පියාදී වෙබ්කෑම් එකේ ක්වොලිටි එක සාමාන්‍යයෙන් 720p 30fps වගේ වීඩියෝ එක කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ වෙනවා. වෙබ්කෑම් එක වැඩ කරද්දී මෙතන හතු පාට LED එකක් පත් වෙන පේනවා ඇති. ඊළඟ අපිට පුළුවන් කී එකෙන් වෙබ්කෑම් එක ඩිසේබල් කරන්න. ෆන්ක්ෂන් කී එකයි මේ F6 කියන කී එකයි. ඒක ගමන් කැමරා එක ඩිසේබල් වෙනවා. Take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, I'm moving on. මේක බැටරි එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ බැටරි එක 51 watt hour බැටරි එක. මේකේ බැටරි එක සාමාන්‍ය පැයක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් performance mode එකේ. power save mode දැම්මම ඒ වගේම දෙකකට ආසන්න කාලයක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් screen brightness on කරලා. මේකේ power save mode ගොඩක් තියෙනවා. මේ power save mode වලින් ගොඩක්ම performance අඩු වෙනවා හැබැයි full performance පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් power adapter එක ගහලා තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම MSi Dragon Center එකේ තියෙනවා බැටරිය ආරක්ෂා කරගන්න, cycle ආරක්ෂා කරගන්න 60ක් දක්වා උතරක් charge කරගන්න ක්‍රමයක්. ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. මෙතනින් පස්සේ මේකේ ගේම් ප්ලේ එකක් දානවා. අපි බලමු performance කොහොමද කියලා මේකේ මේ ලැප් එක ගේමින් වලට. Moving on. I know times are tough. Their power must be respected. But I will be beside you. සාමාන්‍යයෙන් මෙයා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ Horizon Zero Dawn එකේ ගේම් ප්ලේ එකක්. ෆෑන් උඩරම දාලා තින්නේ. ගොඩක් හීට් එකක් එනවා. සද්දයක් සාමාන්‍ය එහෙම නැති. ඒ වගේ මේ ලැප් එකේ බෙන්ච්මාර්ක් සහ අපි බලමු ඊළඟට softwares කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා.
මෙන්න මේ වගේ තමයි ටයිප් වෙන්නේ. බලමු ෆෑන් ස්පීඩ් වැඩි කරලා. once again ෆෑන් ස්පීඩ් එකක් බලමු. මේකේ ගේම් ප්ලේ කරද්දි thermal throttling නම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ Coolerbooster 5 කියන ස්විච් මෝඩ් එක තමයි පස්සේ ෆෑන් උඩරිම වේගෙන් කරගෙනවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් noise එක එනවා. HDMI output එකක් තියෙනවා 4K 30 Hz වෙනකම් වැඩ කරනවා කියනවා. ඒ මට 4K 60 Hz සමහර ටෙස්ට් කරලා වැඩ කරලා තියෙනවලු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බජට් උද ලැප්ටොප් එකක් ගැන විස්තර හම්බුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලන්න, මම subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ like කරන්න, මේ වීඩියෝ share කරන්න. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු.